Welcome back, and thank you for tuning in to Immigration News and Views. My name is David Nachman. I'm one of the managing attorneys at the Nachman Fawani Zimochek Law Group. We have offices in Ridgewood, New Jersey and Manhattan. We also have an affiliated office in Mumbai, India, and an affiliated office in Canada. With me today is Chitra Shah, one of our employees here at NPZ Law Group. And what Chitra is going to do is she's going to help some of our Gujarati community and Hindi community understand some of the issues which I'm going to be talking about in English. And today we're going to be talking about a very, very important issue, and that is the unauthorized practice of law. So I'm not sure, Chitra, if there's a way to describe sort of to the viewers in Gujarati and Hindi what is the unauthorized practice of law, but maybe we can help them to understand it. We'll try. Okay. Hey, namaskar, મારું નામ ચિત્રા છે. Mr. Nachman, unauthorized practice of law જે કહે છે એનો મતલબ એવું કે તમારી પાસે ગવર્મેન્ટે તમને પરમિશન નથી આપી કે તમે આના પ્રમાણે તમે કશું કોઈના માટે ફાઇલ કરી શકો. જેવી રીતે હું પોતે પેરાલીગલ છું, હું તમને એડવાઇસ નહીં આપી શકતી. એવી રીતે અમુક લોકો છે બહાર જે તમને જે અટર્ની તમને જે કામ કરાવી શકે તમારા માટે એ લોકો નથી કરાવી શકતા. ગવર્મેન્ટ એમને પરમિશન નથી આપી. So what unauthorized practice of law, as Chitra is pointing out, is that it's the practice of law by individuals who are not authorized to be handling matters, giving legal advice. And the reason why it's a problem is, and this is one of the things that many, and I don't want to say many of our clients, because I have to say many of the individuals who come to our office who are our clients don't fall into this trap. But many people who we see sometimes do or have. And what we hope to do today is to provide you with some information to help you avoid the possibility of falling into the Notario or the unauthorized practice of law trap. Mr. Nachman, અને અમે એટલે બેઠા છે અહીંયા કે તમે ક્યારે પણ આવી રીતે કોઈ જે તમારી પાસે ખોટી રીતે કામ કરાવવા માંગે કાં તો ખોટી રીતે તમને એડવાઇસ આપે એવું અમે તમને તમારા માટે એવું ઈચ્છતા નથી, કેમ કે એનાથી તમને આગળ ચાલીને બહુ બધા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ઘણા બધા ક્લાયન્ટ્સ અમારા ક્લાયન્ટ્સ અમારી પાસે આવે છે એટલે એમને પ્રોબ્લેમ નથી થતા, કેમ કે મિસ્ટર નાકમીન ઓથોરાઇઝ છે કામ કરવા માટે. પણ ઘણી વખત અમુક ક્લાયન્ટ્સ આવ્યા છે જે ઓલરેડી બીજા કોઈની પાસે જઈને આવ્યા છે અને એમને આગળ ચાલીને બહુ પ્રોબ્લેમ થયો છે. એટલે અમે તમને સૂચના આપવા માંગીએ છીએ કે તમે આગળ ચાલીને કોની પાસેથી તમે સાવધાન રહી શકો. So for example, in your home countries, and we especially see it in the Hispanic community as well as the Indian communities, in your home countries, the individuals who possibly are doing some of the immigration work for you are not necessarily licensed attorneys. There are, of course, licensed attorneys who are doing this type of work, but what you're familiar with in your home country is that licensed attorneys don't necessarily have to be doing this work. And so what ends up happening is, unfortunately, individuals who come to the United States who have limited English skills will go to, let's say, a notario, and a notario in the Hispanic culture is someone who does legal work in various Spanish countries, or in India, where individuals do not have to have a license to be giving advice in the immigration field. મિસ્ટર નાકમેન નોટારીઓ વતી વાત કરે છે, જે એકચ્યુઅલી હિસ્પેનિક કમ્યુનિટી જે સ્પેનિશ લોકો હોય છે એમના કમ્યુનિટીમાં બહુ ફેમસ છે. જે લોકો ઘણા બધા એમના કમ્યુનિટીવાળાને ઇન્ફોર્મેશન આપે છે જે એમને રિયલી આપવી ના જોઈએ. ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં એવા લોકો જ્યાં સુધી અમને ખબર છે એજન્ટ કહેવાય છે, જે અગર તમને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું તો તમે ઘણી વખત એમની પાસે જાઓ છો અને તમને બધું પેપર વર્ક રેડી કરી આપે છે. પણ ગવર્મેન્ટે એમને ઓથરાઇઝેશન નથી આપ્યું, એસ્પેશિયલી એમને ભલે થોડી ખબર હોય પણ એમને ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે એમને ગવર્મેન્ટે એમને પરમિશન નથી આપી. So in the immigration field, it's really important to find a service provider who, of course, you can rely upon and who you're comfortable with. But it's also really important to make sure that that individual is licensed to practice law and to be able to provide the appropriate services. And it's not someone who's going to take your money and tell you they're going to do something, and then you find out a couple of weeks later that they've moved their office and never to be heard from again. So it's very important for you to do your research,
and make sure that the service provider that you're going to is a reliable service provider. તમારે સાવધાન રહેવું જોઈએ કે ક્યારે પણ તમે કોઈ પણ આવી રીતે એજન્ટ હોય કાં તો કોઈ તમને મદદ કરવા માંગતું હોય તમે એમની પાસે જાઓ એના પહેલાં તમે ધ્યાન આપો કે એમની પાસે લાયસન્સ છે આ કામ કરવા માટે કેમ કે આગળ ચાલીને તમે છેતરાઈ શકો છો તમને નથી ખબર કે કાલે ઉઠીને એમની ઓફિસ બદલી કાઢી શકે એટલે અત્યારથી તમે પહેલેથી સાવધાન રહેવાનું પહેલેથી જોઈ લેવાનું કે એમની પાસે પરમિશન છે ગવર્મેન્ટે આપેલી કે નહીં. With the onset of the discussion right now about comprehensive immigration reform, and a few weeks ago the passage of S-744, the Senate bill for comprehensive immigration reform, the word is spreading throughout the communities about possible benefits. So everyone is getting very excited by that. But what you have to know is it's not yet the law. It doesn't become a law until the Senate approves it, which they have, the House has to approve it, and then the President has to sign it. અત્યારે બહુ મોટી ન્યૂઝ નીકળી છે CIR કરીને જે કહેવાય છે મિસ્ટર નાકવિન બોલ્યા કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇમિગ્રેશન રિફોર્મ એ અત્યારે આજની તારીખે ખાલી સેનેટે પાસ કર્યું છે એને બિલ અને લો બનતા હજુ વાર છે જ્યાં સુધી હાઉસ એને પાસ ના કરે પ્રેસિડેન્ટ પાસ ના કરે ત્યાં સુધી અત્યારે તમને કોઈ પણ કહે કે તમારી પાસે આ બેનિફિટ્સ અવેલેબલ છે એ તમને ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે હજુ વાર છે જ્યાં સુધી પ્રેસિડેન્ટ પાસ ના કરે ત્યાં સુધી બિલ નથી થયું. A good immigration practitioner, someone who you might be getting immigration advice for, will be able to give you all of the options and to discuss the best and worst case scenarios for all of those options. Oftentimes that's not what notarios do. Notarios will put you in the direction of one particular way to do things as opposed to giving you many different options with the pluses and minuses of each one of those options. તમે ક્યારે પણ કોઈ અટર્ની પાસે જાઓ તો અટર્ની તમને તમારા ઓપ્શન્સ શું છે તમારી સિચ્યુએશન જોઈને તમને કહેશે કે તમે આ કરી શકો કાં તો આ કરી શકો અને તમારું ડિસિઝન છે જે તમારે લેવું જોઈએ. નોટારિયોસ કાં તો એજન્ટ ઘણી વખત તમને એક જ કહેશે એક જ ઓપ્શન આપશે અને કહેશે કે તમે આ જ કરો અને આનાથી તમને ફાયદો થશે એ સાવધાન રહો એનાથી. The issue of unauthorized practice of law has been very high on the list of issues to be dealt with by the USCIS and the Department of Homeland Security. In fact, the district director in the state of New Jersey, Mr. John Thompson, has personally taken up the issue of unauthorized practice of law and has initiated various outreach to the community to discuss what the pitfalls are of this unauthorized practice of law issue. આજની તારીખે અમે તમારી જોડે અનાવતી વાત એટલે કરીએ છીએ કેમ કે ગવર્મેન્ટ પણ USCISના જે ડિરેક્ટર જે છે એમના પણ ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે આવી રીતે બહુ બધા લોકોને છેતરાણ થયું છે એટલે એ પણ USCIS પણ પોતે હોટલાઇન બનાવવા માંગે છે કશીક રીતે લોકોને મદદ કરવા માટે કે આવી રીતે આવા લોકોથી સાવધાન રહો અને આવા લોકોથી દૂર રહો. So what I would do is ask you, if you're interested in hearing more about Mr. Thompson's efforts in this field, in this area of unauthorized practice, take a look at some other videos that we've done on YouTube, and you'll actually see Mr. Thompson himself on, I think it was ITV, speaking about unauthorized practice of law. તમને અગર વધારે જાણકારી જોઈએ છે આનાવાથી તો મિસ્ટર થોમ્સન જે છે USCISના ડાયરેક્ટર એ પોતે અમારા શોમાં આવીને વાત કરી હતી આનાવાથી યુટ્યુબ પર બીજી વિડીયોઝ અવેલેબલ છે જેના ઉપર તમે એમના તરફથી જ સાંભળી શકો છો કે તમારે કેમ આના પરથી ધ્યાન આપવું જોઈએ. If you, your friends, or any member of your family has been a victim of the unauthorized practice of law by a notario or someone in the community who has taken your money and not done what they said that they were going to do to get you immigration benefits, please give us a call at our office. The telephone number, the email address is on your screen. Please give us a call and we'll be more than happy to direct you to the appropriate authorities. The Federal Trade Commission, the state trade commissions, and also various other federal agencies are doing what they can to help victims of this fraud. અગર તમારી જોડે આવો ધોકો થયો હોય કાં તો તમને લાગે છે કે કોઈએ તમને ખોટી
સલાહ આપી હોય કાં તો તમને કોઈ ખોટી પ્રોમિસ કરી હોય તો પ્લીઝ તમે અમને રીચ કરી શકો છો. અમારો નંબર સ્ક્રીનની નીચે છે. અને ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ આના માટે પણ એ લોકો બહુ બધું પૈસા ખર્ચીને ધ્યાન આપ્યું છે એ લોકોએ કે તમારી જોડે ધોકો ના થાય. એટલે અમે તમને આગ્રહ કરીએ છીએ કે તમે આના વતી થોડું વધારે ઇન્ફોર્મેશન પણ તમે જોઈ શકો છો. અમારી બીજી વિડીયોઝ પણ જોઈ શકો છો વધારે ઇન્ફોર્મેશન માટે. Thanks very much for tuning in. Thank you so much for all your help, Chitra. Appreciate it. And we hope that you, our viewers, will be able to benefit from this information. And if you need any assistance at all, please give us a call. અગર અમે તમને કશી પણ મદદ કરી શકીએ, તમને લાગે છે કે તમારી જોડે ધોકો થયો છે, તમને બેશક અમને કોન્ટેક્ટ કરજો. થેન્ક યુ. મારું નામ ચિત્રા છે, મિસ્ટર નાગવેન. Thanks.